وان جەماعەت ئەلو وان سەرتان بۆ ناڵەقێنن لە چاتە هەمووی سەری بلەقێنێ یەڵڵا عافري شو انا حاضن او قراني شلون احواضن ولا باشن ايوه شلون ايوه باشن قال والله بالراي سر ما لقينا ماشي هيك صار لقينا هيك دصر لقينا هيك اشتغل لقينا وبواقن عفرين ولا شلون بخير بن ايوه شلون ايوه باشن ايوه باشن عيبه اجناب شي هذا دعمت ساعات شنو؟ ساعة ضعيفنتي ئێکسبۆکس پێکەوە سەیرەکەین بەس تاو کاتەوە تۆز یاری شکەین ئێوە چۆنن؟ دەزاستایفڵم تاواکە بە نیو گەیم پلەس و سپیدڕەن ئەی ئافرین بەڕای تۆ ئەمەین مشتەکان تاواکەم و دەست پێ بکەم ئەوانەیان هەمووی بێکەوە بکەم نۆڕەنەر وەڵڵاهی ئەو مڵتیپلەرە لە تێگانێکیدا زۆر خۆش بوو ئێوە چۆنن؟ All right, we're here. You ready? Because once we... وچێ برانە ڕۆڵێ بێکەوە میشە تاواکەین تا تاوینەکەین وازت لێ نایەنم ئەنی پێچێ There's something you should know up front. I'm a co. That tale I mentioned before, the one I think is connected. After Planetfall, Solomon spent years mapping Aquila. And he called it the Empty Nest. Solomon's maps are locked up tight in the local gal bank. ئەوە لەگە کۆڵا لەسەر ئەم پلانێتەین جا ئامادە چین پارچە لە ئارتفاکتەکانە دۆزینەوانێ بانر لای بۆ ناشێت تەڵی سەرەوە باش بیکە دۆستایفک ئەی بابە وەڵڵاهی ئەشدامان نەما چی بکەین تایفۆ چۆنە بەلام و جاری هیچم نەکردو وەڵڵا خراب نییە بە زەمانە گەورەیەک دیکە چی یاری بکەیتر هیلاکەوی بۆ خۆ دام بە دەستکیش یاریم ئەکرد وەختی خۆ مۆشتەکان هەمووی لێ تێکەڵاو بووە با بە تێشتێ بۆ شوێنە لە پڕ مەنتیقەیەک ئەمە بە چی ئەکرێ وەڵڵاهی ئەمە ئاخرە سایانی لەکوێوە بچم بۆ ئەمە لێڤڵ 65 ئەحبێرە ئەحبێرە جەعامەد ئەمە بە چی تەواو بێ هەفتا 25 دە تۆڵ ئەوە خۆمان لێرەین دەوی ئەحبێرە دوی چۆن بەهاتەوە خراپ نەبوو خۆشیش نەبوو شوێنە کوردستان نییە نیو گەیم پلەس بکە اینجا خەریکی سایدەکان بە ئۆکەی هەندێک مشکلمانەیە لەگەڵ بانک لەوانەیە خەڵک لە مشکلی هەبێت بۆیە لەوانەیە بانقەکە ببڕن باوڕێن زانی چییە مەسەلە ئەمە یارمەتیتان بۆ بۆی واچیم زانین چیان لە بانقەکە کردووە گۆتە دەرەجەیەکە ئەو پاسکیلۆ بم کڕیوە بوو بە هەدیە لە دووبەی وەرە بۆ دووبەی سوڕێک لێنە بە هەدیە ئەوە هەدیە داوای هەدیەتەگەر
ئەیتر چی لێ بکەم پێ نایەتە تەلاریفات کورە کوردستان دەرەجێگە پێویست یارمەتیدەیەم بە ویمۆت شتەکان بفڕێنی تۆ سەیدی ئاشدایی سووتان کی هاتووم یارمەتی بم نەکبەت لە تۆ ناناسم یارمەتی چیمەی گەرەرۆ Pure city at its finest, I see. ئەمیان ئەم برادەریم نەناسم Listen, Sam, just so for the others, though, you... Thanks, I appreciate it. But I figure some of that reception is owed. It seems you got a situation. My friend here... All right. Some دە folks باشە from the قەیناکە Shaw gang tried to برادەرم rob the place. زۆمیەوە نایوام ئاکامە They got spotted by a قەیناکە guard. مادەم ڕەفیقی تۆیە They took everyone inside hostage, and now they're keeping بە the یارمەتیمان watch, so باش they're using the intercom. They won't talk to me. هەڵکیان گرتووە بە Say they don't هۆستەج trust them. In other words, they didn't have a plan. بۆی باشە قسەیان لەگەڵاکەم بزانمە تۆ ئەم ڕازیان کەم Whatever. بە بەلاش هۆستەجەکانمان بناوانێ Find out what they want. Take it slow and steady. Look for it. I have complete confidence in the Marshal. I'm sending in a negotiator. وەڵی نامێ بچم Don't قسەیان shoot. نامێ قسەیان لەگەڵاکەم هێچم بیان کوشم They've been on their hands. ویدیۆ ئەپلۆدکردن وەڵی جارێ وەڵام من داوام نەکردووە خۆ وعدەیە ئێرێ بابە خۆ هەدیە چییە جەماعەت من هەدیەنی بۆ ئێوە ئەم لایڤە هەدیە نییە تە خۆ هەدیە چییە وە نییە I really don't know how this is going to end. والله ها بەڵێ من هاتووم قسە بکەین ئەگەر ئیشەکەی لەگەڵما داوکوژم چۆن سیقاو پۆ بکەم لەبەرەی تۆ منیش وانتت بووم وەختی خۆی ئەڵێم خراپەم کردووە تۆ هەر خۆ بەتەنیانیت هەدیێ مام زووتیارەوەی بیێ منیش کاکەیجا خۆ من ئەمیش هەدیە بمە بەسی تر خۆها ئەڵێ دوای جیاوازیەکان لە بەیمانە ئەو شتانە بۆیە مشکیلەیە ئاچی دا پێویستە بەلەمێکمانەوێت ئەمە هاتون دزیەکەیان کردو ئەڵێ بەلەمێکیشمان بۆ دابنێن کەسیش دوامان نەکەوێت ئەچینە دەرەوانەیە دوای ئەوە هۆستەجەکان بەڕەڵاکەی توان بیبینەوەڵێ پێ چێت تا بەلەمێکە بۆ حەزرەکەم شتەکەمان گەورەتر بوو لەوەی تا خۆمان کرد ڕوا ناکەم برادەرەکانم قەناعەت بکەن تۆ خۆ خۆشەویستی ئەو خۆشەویستن دیگەری خۆتمان بکە بە هەدیە و چوار شەش ئەبێت 6 پوینت باوکەنە ڕۆ 6 پوینت بەچی قۆکەمەوانە بۆ قورعانە باوەڕمان پێ ناگا وڵا سێ پوینتم بەچی ئەیتێ پێرسوێشنەکەم فێڵ بوو بە قسەیان نەکردم پێرسوێشنم بە کەڵک نایە ئەو سکێڵم وانێک پێرسوێشن ئەم مینانە ئاشداتە سووتێنن کە لۆک کراون گێڵانە تا لەمەیە چی ئەەکەیت دەیڤلۆ دەکەیت تا ئەوە توێ کە بەدەستێنی Seems we've got a little excitement on our hands. یاری دەستنی دوو بیستم دەستنی دوو کەم چوومە سەری سەیرەکەم هینە بەشی ئەوڵی یاریەکە ئێ بۆ ئێ بۆ
گەر لایڤ نەبووە زایی چەند سەد جار دووبارەمە کردەوە. Seems we've got a little excitement on our hands. گوتی بکسا بکەم بە گیڤەوەی کۆرە دەبڕۆ پێری دەبڕێ. You're the negotiator, huh? Do you think you're just gonna walk up? یەک جایتە تاقیەکەی ناوانێ چونکە I don't know. Nothing we can't handle. بەخوا Yeah? ئەزنی باش نییە. Well, I guess that's true. ئەوە چییە؟ Okay. critical success. Marshall's tool. You want one? ئەوە چی بوو؟ Nice, happy ending where nobody gets hurt. So let's talk. We want a guarantee. We'll drop the hostages. After that, we'll radio back. But if anybody follows us, then persuade. So let's just. What do you mean? It's up to the marshal. Maybe you're right. Damn it. I didn't think of it. None of us want to be murdered. Yeah. You're right. If anyone gets hurt, ئەیدە تەپڵی سەرە بە یەک خەتی مابوو. now, you go tell the marshal to get. دەوەرە شێتمە بە. بەڵا برا پێرسوێشنەکە بۆ بێ شانس بوو. Not much longer over there. Security around here is قسەی نەکردم. I heard every word. All that fear and exhaustion are that puts us in a... Yeah. You gave those boys a chance. Problem is, they're keeping me. If we try to move again, you'd be willing to do. I can't deny that you... Now, I see two ways we can play this. You could ask to see the hostages. If you're quick, I think you can take them out. There's also a back... Most of their attention's focused out front here. This key should... ئەو کلیلی پشتەوە یان وتی لە پشتەوە بڕۆ Let our security forces do their work. کێڕێ بیکە. بەڵگە تۆمانی نوێ ئارەڵە. ئەینا باشتر چکە ماوەی خۆم زۆر مەشغوڵم. بەشکم تاو کاتە ساڵ بوو. ئیتر لەم ڕۆ چاڕین توین تاقیکەی تۆ دەستین کۆرە دەبا بە واز بێنە دەستنی تویچ. هەستوجەکان نەکوژن. نەکەن بیکەن هەستوجەکان بکوژن. نەکەن بیکەن. ئەی بابە ئەی بابە. ئەی خوای گیانەوە ئێستا حالیان ئەتان خوێنمەوانێ لە چاتە دڵی خۆتان ناڵێن چی. دایشەڵێن ئەو ماڵاکەم یاریانە بۆ ناکەی. حالیان لە مێشکە سەرتانە. وەرە ڕۆڵ ئەوتم لای داگرسێن. باون بەڵام ماوە تا ڕۆندەی چیدان لێ بکەم. بۆتگاشی بوو وەڵڵە وابزانم پارەم دزی نەمزانی پارەی حرامیە. باوە پارەکان تێکەڵاوە بن ڕوان ناکەم تێکەڵاو نەبن. Piece of shit. Shit. Shit, I'm out here.
ئەو شتەی کە نەخسە لێریا و لە فۆڵاتە هەبوو ڕادیۆکە بوو نازانم ڕادیۆیان بۆ تێنەکردو وەڵڵای ڕادیۆ زۆر موهیمە کە حەز لە بەتاڵیەکە تا ڕوح دەمێکە لایڤ جۆرە هەمووی داوڵۆد دەکەن لە مەجارێکە سەیرەکەم کاکە FX سەری لێ تێگیاوین FX چییە؟ FX چییە؟ Quite a spectacle, isn't it? Nice work. I heard the fight. بەڵێ چەکان عیبیان نییە Those people aren't just citizens of the... As for the Shaw gang, here. You got us out of a tough spot, you did. As a matter of fact, if you're interested, head on over to the Rock and ask for Emma Wilcox. هەچیە بۆ هەشوان گە ڕۆی ئەڵێ وەرە ببە برادرمان بە بەشە لە ئێمە برانە ڕۆ شاری تایە برانە ڕۆ شاری تایە Spending time in hard G is a good one. That's the Rock. Ranger Central. فۆڕێکس مردوم راخە بە چی بزانم FX فۆڕێکسە فۆڕێکس قەی چێگە وەڵای تۆزە خەتەری شاگا لێبێ مێشکە سەرێ زۆر قەرواڵغەگات توانی بە یەک هەفتە یاریەکە تەواو بکەی بە لایف یەک هەفتە دوگەی 624 بۆ سیریز S دوگەی 624 بوونی لە دنیا چاوەڵم مابچینە نێو یاریەکی تراوانە کە مێشکی سەرتان بردوین بۆ یاری ستراتیجی ئەماکەین تاکو هینێت تاکو سەعایانزە پێنتەکە دێ دن ئەڵێن ئەو NPCیانە بتبینن نایەڵن تەقەکەی ڕێک ئەو کوژن شتیوا هەیە NPC چی؟ دەکوێ؟ لینۆڤۆ هیچنگۆ باشتیان ڕۆک ئاڵی زۆر ئیمانم بە لینۆڤۆ نییە من عادەتەن جەعامەت واو آخر والله إزعاجمان أزمان أوت نیوەڕڵت ئەمان کرد وەڵا ئەمان کرد بەس Driven from their homes by armed invaders, a few hardy refugees face the prospect of starting. Age of Empire. With a new settlement established, the first priority was locating a reliable food source. The simplest source was gathering from nature. أما زور بناوبانغا طبعا دم ياريانيا ونمنا ام ايج اوف امباير اللي راي بينن ابي اقامان لخواردن ودارو التون بيت ماشي نازان بردشتي اقامان لمشتانه بيت ايكونوميكا چەند کەس دەتوانین ئەمە چەند کەس دەتوانین ئەمان بێت لەسەر ماپەکە یەگەن عادەتەن خواردن بۆ ئەوە بەکارێ خەڵکی پێ دروستکەیت یەگەن With a healthy supply of food, the village could start to grow. To do so, it would need more hands to share the work. یەگەن بۆیە ئێستا ئەبێ خەڵکی تر دروستکەین ها لە دەگەمان ئەڕۆ ئەم پێشتەڵە دەقەیەکات چەند پەیاکەیت
بۆیە جاجەکە ئەوەی ئاگا لە هەماڵی جیهان و هەموو شتێک بێت کارەکە دەسەر نرخ بەس ئیتر کاگە دوو ئۆردەر خێرەکەی لە ڕۆژە هیلاکی نامێنێ ئاخر هینی شتاکات تاپڕ دوو ئۆردەریش لە دەزەی خەڵک چۆن دروستەکەی چۆن دروستی ناکەی نازای خەڵک چۆن دروستەکە لێرە خەریکی شتە بن ئەمە لێرە ئەسە ڤیلیجەرمان دروست کردو ڤیلیجەرەکان ئیشان کۆکردنەوەی شتە خواردن بێ دار بێ ئاڵتون بێ سەحالیان دوو ئۆبجەکتیڤانە ئەبێت گەنج ڤیلیجەر دروست بکەین 50 فودیش بەدەستبێنی کە فودەکان ئەمە دەزێنەوە ماشاءالله حەزنەوە وەرە ئەیجۆڤین بار حەیاتە The new workforce could now turn to the growing غیری village's استراتیژی needs. مناڵان نییە بزانی First, چی they would دروستەکەی build a بۆی mill چیە near بەرامبەرەکە their چی food پێ source, چی باشە لە so چی villagers بەکاربێنی could کە drop جوێکە off دەسەری gathered بەچۆن berries more easily. ڕوبەڕووی بیتان ئەمە ئاسەی مەکە بڵێ ئەمە چییە تابێ میڵێ دروستکەین میڵ ئیشی چییە لێرە دایانێم بەرن هەر هەمووتان ئیشی لەسەر بۆ زوو تەواو بێت دەرگە خواردن و شتێک کردەوەن یەکسەر لێرە بەد ئەی خەنە ناو ئێرە پێویست ناکەن ڤیلیجەرەکانە بگەڕێنەوە بۆ ئێرە و ئێگەر یەکسەر لێەوە درۆپۆف یەکات و چیتر دەسەگرێت کاشەکە چاک ئاڕۆڵە نازانم ئەو هینەم نەماوە ئەها وتم کلیک لێرە ئەەکەیت و سپی ئەبێت و نامێنێت نازانم بۆ نەماوە ئەنجا لەگەڵ ئەوە شایسە پێویستیمان بە داریشە دام دارە زۆر مهمە ئەتوانێت بڵۆکی مەسەلەن یەک لاو بڵۆکی نەتوانی هجوومکەنە سەرێ بەدار بەڵام کە دارەکە لە یەکەی تاوانێ وردە وردە دار نامێنێت هەڵگەتوانی پیاوێدەناوە ئێبراچ لە بەڵەرگەستی چێ بزانین ئەمە چییە گۆتی بردۆ تاوانێ ئادەم وایە شتێکیش بزانین ئەواکەی ناوانێ بەس ئەم میڵە بەس فودی بۆچێ لەگەڵ ئەوەشە هەچ فودیە لەم چوارگۆشەیە هەوێت دەسایە 15 هاروێستڕیت زووتر لێکرێنەوەوانێ دامە سۆرسێکە کە کۆتایی هەیە بەسە لەمە 250 خواردنی پێشناوە هەمووی ئاگال لێوێ کە ئەمانەت نەما ئەبێت دەستکەی بە دروستکردنی مەزرعەوەسە وردە وردە بەرن چاوەکە داریتر لێ بکەنەوانێ ئایا کرێتۆس خستە علاگۆ بۆ بۆڵ دەستگیت ناوی خۆستراتیزە چرێکی شازیشیە تاوان کردە بۆڵ دەستگیت کۆمپیوتەر یانی و یاریانە کۆرە ئەروەڵە عازمیش بیکەمیان ئاسانە بیکە بیکە بەسیدە چی دەناوانێ وردە وردە لێو قورسەکات لەگەڵ شاڕایی و پێشە خۆشە ئەڵێ لەمبەرکان پێ دروستکە لەمبەر کامپەکە ئیشی چیە درۆپ ئۆف وود ئادەس بیلدینگ دروستکردنی گادرینگیش خێراترەگات هەڵگرتنەوەی دار Thanks to the camp, villagers no longer needed to travel as far to drop off lumber. The village now required additional houses to support its growing population. Age of Empire. اینا زاین شاسوار عراقی زۆر شازە یاری ستۆڵکەری $25 ستیم عراقی زۆر دەرەجێک ئێستا بە FIB یاریەکان کڕن بە 130 حسابیەکات و لەو لاشەوانەیە یاریەکانتان هەرزانترێکە هەر زۆر دەرەجێ جا خان و دروست ئەەکەیت ئەمە بۆ ئەوەی پۆپیلیشنەکەت زیاکەی حالیان 8 لە 10 تەنها 10 کەس دەتوانن دروستکەم بەڵام کە هاوس دروستەکەی دەگای بە 20 بەسی بێ هاوسەکانیشی گەورەکەی وردە وردە شارۆچکە دروستکرد بەسیدی ئەوەی چۆفن پار بەسیدە نەکبەت بەسیدە ئەزم لێ سەردانێک بکەم شەمەت بگانی چاکەم هێدفۆنی بلوتوس هەیە بورە ئەخۆ بە ڕێزی وڵای هەچەتی بلوتوسمانیە نەوەڵان جا لێرە ئەڵێ دوو نەفەرە بێ ئیش وەستاون وەرن خەریکی هاوس دروستکردن بن ئێفە
سۆسی خواردنم نەما دا سۆسی خواردن زۆر زەرورە هەڵبێت کەمیشە لە ناو یاریەکەیە ئەو سۆسانەی کە کۆتاییانە گەراتر کۆکرێنەوەانێ ئەو سۆسانەی کە کۆتاییان نایەت بۆ نمونە پاڕمەکان خاوتر کۆکرێنەوەانێ داری لە جەم پاری سۆرە بام بکەین ئەنجا ئێستا پێویستیان بە مەزرعەیە مەزرعەکان لە چواردەوری ئەم منداڵانە دروست بکەن چونکە کوم خێراتر کۆبنەوەانە پێویستیم بە داری ترە بۆی مەزرعەی تر دروست Woodsmen and farmers now kept the village well supplied. Further growth required knowing the countryside and finding more resources. For that, communities employed scouts. یاریستا ژیان و یاریستادیزان یاریستادی زۆر خۆشەگاچی دەناوانێ کاکە پاوەند دەستخۆشەوە $5 بەخوا بە ڕێزی خۆجارێ جێشتیشم دروست نەکردوانێ دۆنێشمش دەگەن ئەنجا سکاوت ئیشی سکاوت بەس ئەوەیە بچێتە دەرەوەی شار مانتیقەکانی پێسکاوتکەی هایسە ماپەکە حالیان ڕەشە پێی ڕووناکەکەی داوانێ بەسمێ بکەینە عێراقی خاڵمامە بڕۆکاونتی ستیمەکە تاوانێ کارتێکی FIB دروست کە ڤێرچوەڵ کار داخڵی بکە و یاریەکی پێ بکڕێک سەرە بە عێراقی FIBەکە بەلاشە ڤێرچوەڵ کارتەکەش بەلاشە $10,000 بخەرە سەر یاریەکی $1 بکڕە و Able to move quickly and see great distances, scouts were key to discovering new resources. The most important thing for a scout to locate was a ready source of gold. سەیری سکاوتەکەکەن زۆرە بینێت ئەبێ ئەم سکاوتە بنێرم بۆ شوێنە بەس دوگمەیەکە بوو سکاوتەکە خۆیە گەڕا بۆ ئەوی تۆزێ ئاڵتونم بۆ بدۆزێتەوە ئەدێمە ئاڵتونە ئاڕۆڵە سکاوت ماپەکەی پێ ڕووناکەکەی داوانێ To prevent having to haul ore large distances, expanding communities would establish a mining camp near the source of gold. بابا ئەم جەماعەتە خەریکی ئەمانە بن پاڕمی تریش دروستکەین پاڕم زۆر مهمە جەعامەت ئەمەش بۆی گۆڵمان دەستکرد جومەکەی نێسە با تۆزێ خۆمان بگرین هەموو یاریێکی ستاتیکی لە ئەوڵۆ خۆت دەگری پێڕێن ئەوە برنجە ئەرێ بۆ یاریکە خۆشیە سروایڤڵ بێت و ئۆنلاین بێت و لەگەڵ خەڵکی تریش یاری بکەیت وەڵا یاری ئێکسبۆکس زۆری هەیە سروایڤڵ وەرن خەریکی پیشێ بن وەرن دا گۆڵ زۆر زەرورە گۆڵدیش بەس هین ئەکرێت بەس ئەدۆزرێتەوانێ و حەدیشی هەیە ئەوە نیە بڵێ مەسەلەن ئەسان مەزرعەیە دروستەکەی هەتا خواردن بۆ پیاگە بەس ئەمە در 8,000 گۆڵ و نامێنێ ئاوا لە ماپەکەیە چەند شوێنێکی تیا گۆڵ بێت چەند عادەتەن لەسەر ئەو شوێنانە کە گۆڵ نەما ئەوێت ترێدکەی بەسەلەن گۆشتی زیاو هەیە گۆشتەکە گۆڕێتەوە بە گۆڵ بەس پارێکی زۆر پێبێ The signpost of this growth would be the construction of a large landmark. landmarkێ دروستکە شتێکی زەخم ئەگەر بێت و شتێکی زەخم دروست بکەین ئەنجا ئەیجەکانی ئەدڤانسەکەی وردە وردە ژیان بەرەو پێشەوە ئەبیت ژیان بەرەو پێشبردنەکە ئەمە مەرحەلەیە چینە پێشەوە مەسەلەن ئەسپەکە و لە ئەوی ئەسپێکی ڕۆماوی پێبێ ئەسپێکە پێبێ بەڕمێک و درعێکەوانێ ئاوا وردە وردە ئەدڤانسیەکەیت پێویستیم بە 400 خواردن و 200 گۆڵدە لاندمارکێکی ئاینیە توانین دابنەی کە هەموو ئەو کەسانی لێوی نزیکن خوێنیان پڕەکاتەوانە یەڵە دامن عادەتەن ئەمە لە پێشەوە دانێم بۆ ئەوەی لە حاڵەتێکە ئەگەر ئەسیانەتان وەرن
شەڕم کردیان هجوم کرا سەرم جوندەکانم هێنایەوانەی خوێنیان پڕکەمەوە ئیتر یەک چەند لاندمارکی تیا هەرێکی بۆ شتێ زەڕورە و مهمە بیتکۆین کە بە 35,000 بوو سێ بایم هەبوو لە 40,000 فرۆشتمەوە چۆنە ئەی ئافەرین ئەی ئافەرمین یعنی بۆ حسابی بە 103 ملیۆن لە چادایە ئەو داماوانە خزمەتکاری تۆنین بۆچی خۆت یارمەتیان نایی ئەرێ بابە من ئەیان پارێزم لە ژیان ناڵم تووشی خەڵەت من لۆ زیاتر چیانێت ئەو ئەی جێچووی دە پێشەوانێ ها خانوشتەکان گۆڕانکاریان بەسەرە خوێنیان زۆرتر ئەبێ The once sleepy village announced itself as a thriving feudal township. The townsfolk had been driven from their homes before, however. This time, they would defend themselves. The first step would be constructing a barracks for infantry. بارەکس بەکار ئەهێنی بۆ ئەوەی جوندی دروستکەین ئەم عادەتەن ئەوانە هەمووی دوو لیان دروستەکەم بۆی زوو جوندەکانم تەواو بن وەکو ئەو دوگمەی خۆی ئەڕۆت مۆرتاڵ تاوا ناکەی وەڵڵی تاوا مۆرتاڵ وەڵای نیشتی ئەمە گوڕە ئۆنلاینەکە یەک بەزمە ئەمە یاریەکی زۆر زۆر کۆمپێتیڤە ها وەکو CSGO و فۆرتنایت و ڕێینبۆ ئەمانە ئەوە نەبێ بڵێ مڵتیپلەرەکانی زۆر بەخۆتن یاریزانی وای تیا لە عەقڵان نییە The town could establish a standing force of soldiers. Simple infantrymen armed with spears were a common choice for these militias. ئەم شوێنانەم کەڤەرن ئێرەم ئەتوانن هجووم لێوە بکرێت ئەلێرەشەوە توان هجووم بکرێتە سەر ئەگەن بۆیە ئێوە وەرنەوە بۆ وەرن ئێوە ئیشی مەزرعە بکەن باشتر بەلاشخانەمان داننەوە ئەمە 8 سانی پێچێ دانی هەردووکانی سەلێک بکەی وەرنجوم ئەم سکاوتم لێرەوە بەرم بزانم ئەماتیقەیە قەفڵیاننا ڕات چێ لەسەر قسەی یوبیسۆف کە ئەڵێ چیتە یاریەکان هی خۆتان نییە و بەرەو ستریمینگ ئەچین یوبیسۆف لێ مەگرن دەو زوو قساگە دەوشی لێ وەرناگیرێ هەسیەکت بڵێ باش ئەبێت The town now had a militia and could look to reclaim the lands lost to invasion. The invaders had blocked the road north with a stout palisade. Although spears were of little use against these walls, the militia could burn down the obstacle with torches. لێرە ئاڵتونێکی ترم دۆزیەوانێ ئەشزانم کە ئەم مەنتیقەیە هەمووی دارە بۆی هجووم ناکرێتە سەرم بۆی ئەم مەنتیقەیە هەتاوەکو ئێرە یەک ڕێگا هەیە بۆ دوای ئەوەین ئەمانە بین ئەم ئاڵتونەی ئێرەش تەواو بووە چینە ئاڵتونەکەی سەرم وەرن بۆ ئێرە وەرن داڵتەکە شەڕیشەکە بەس سکاوت زۆر باش نییە لە شەڕا بەس ئەوەیە ژنی زۆرە زۆر شت ئەبینێ نازۆکان زبارکەی چلنەوە عیبی چییە؟ میارێ بۆ بای وەڵی نازان ئاگەم بڵەچکەی تێکرد ئەرۆڵە تاوامان کرد بە زۆخوا بەڵای بۆم نەکردون بەکەڵکیەوە نایە ڕقم لە UI ئەم یاریانەیە یعنی ئاسان نییە بۆ لێرنکردن زۆر بەسیتە ئەوە تا ئێستا من لەگەڵتانە چین باس کردووە هەر ئەو شتانن ئیتر وردە شتەکانە پێڵێت UIەکان ئەبێ ئاوا UI تۆزێ بەسەریەکەوە بێت چکە شتی زۆرتیایە Age of Empires مەکرد لە ساڵی 1999 یەکەم باسی کۆمپیوتەرم من بوو ئاسەبەسی دوو ڕیماستەرمان بۆ ناکەی؟ نەوەڵە
چیتانە بابێ دا بۆ بیناوشت ئاگری تێگرێت کۆنترۆڵ و یەک بکاڵێ ئیتر هەر جارێ دەستە نابە یەکان کلیک لە مەکرد ئەو یونیتانە سەدەکەەوە داوە ضرورە بیکەی چونکە جێشەکانە هەرێکی بۆ شتێ باشە بۆ نمونە بە ئەسب بێن بۆم ئاوێ سپێرمێن بەکاربێنی ئامانەشتی ڕمیان پێە بە زمان لەگەڵ جوندیا باش ناتوان شاڵکەن تێگەن ئەمانە هیچ نی دەبیڵە بیکەیت یەکسەر ئەس بە قوتن پێشان نیە Advancing aggressively, the militia eliminated the enemy sentry. The invaders had a small cavalry camp guarding the road, but the militia was ready to attack. يعني أبرين لا يخوان بتشيزا أنا خوشترين شد لم يعني أنا هجوم كان صار في الجرقال تعال جرم ولا تخريكي عسكري عم بقول الجرانة جا 1 مليون تكتيكي ياري كردن هي لم ياري هذا Spears were highly effective against cavalry, allowing the militia إيشي بس أوي برانبركي ستار فقا was to destroy the invaders' دبر ساعي stables. كوجت سيجي أشياء كنا سرقاني اللي يقريت واي اللي يكا باري بينا The بينا invaders' cavalry post ورده was تخوي destroyed, أوتوماتيكيا نمر but other enemy positions awaited further up the road. Hostile archers defended the next camp, which would put spearmen at a disadvantage. يجن archery okay The archery township needed cavalry of its own to deal with this, and so would need to build stables. To deploy that cavalry quickly, لقل archer the town لقل needed to تيرا build their stables near the front lines. سبيرمان بكار بيني باجنية وأوان إن باشا Fortunately, friendly villagers came out of hiding and joined the effort. villager هاو برادر مان هاو Kostym. Bonale. برن باید دو خانو درست کن. قبلگان لیره درست. بو اوی لآرچر بین. آرچر تیرو کوانه. حالا باشتر واه هین بکار بینی. شکن اگه این بطول. باشتر وایە ئەوەی پیاوی سەر ئەسب بەکاربێنیت تاوڕاندە سکاوتەکەم چی With stables in place, the town could field horsemen of its own. اینجا خونی ئێستا چیەکەین داوازانم لیڤڵەکەی دیان باین دوو جایتر ئەپگرێدیان کەینەمان ئیتر بە پێی شێوازی یاریکردنەکەن مەسەلەن تۆ ئەتوێ ئەسب زۆر بەکاربێنی بۆ نمونە ئەم جۆرە ئەسپە خواردنی زۆرەوە گوێ بێت تەرکی کەیتە سەر دروستکردنی خواردن فێرمن خواردنی زۆر بێت تەسکی خێتە سەر دروستکردنی خواردن بەس لە کۆتایی یاریەکەی عادەتەن هین پادی زۆرە بێ ئەو شتانی کە بە ئاڵتونن بارخانی تر دروست بکەن لە خۆدان خۆی دەوان تۆزی زمان بۆ بکەوە بێ دەنگ دانیشتووی باوکە ڕەنە بێڵێ بێ دەنگ دانیشتووی بێرە دەنی ماوە ساعیان ڕۆژە عامت عادی ما دەزانم سکاوتە بنێرم بزانم بەم مەنتیقانەی سەرەوانی چی هەیە چی نییە
هەتا یونیتەکانە دروستە بنە تۆ بێ خەریکی شتی تر بی خەریکی ساوت بی دا بە پرۆفیشناڵی سەیریکەن یاریزانە پرۆفیشناڵەکان چۆن یاریەکەن هێشکت جانە بێ لەلایەکەوە خەریکی دەشت بن ئەم مەنتیقەیە بەس دارە یان یایە جاری ئەم مەنتیقەیە دارە تۆش دیفاعێکی باشی پێشەواگەیت دەرێکی دوژمنەکە وردە وردە لەو سەر خەریکی دارلێکردنەوەیە بۆ ڕێگایەکی تە دروستکە ئەم ڕێگایش شەو هۆرسمانەکانیشمان هاتن The town now had a rapid-like cavalry, skilled at harassing slower targets, such as archers. ئارچەرەکە عادەتەن ئاوتریەکەن بۆیە نەچیەکەین بۆی هجوومێکی مەزبوط بکەین ئەمە کۆنترۆڵ و دوو ئەمجار بە دوو هجوومەکە بەسەر ئێرە جا جەماعەتی یەکەمیش بە دوایە ئەمجار ئەسپەکانە نێرم چکە ئەسپەکان باشتر لە تیرێن برانە ڕۆ چەند بەقوەتم ئانە بۆ بە ئیشن وەرن خەریکی ئاڵتوونەکان بندەی ئارە The cavalry eliminated the enemy archers and moved on to destroying the archery range itself. The invaders' archers and their camp were destroyed. A final enemy emplacement remained, one fortified with palisades and defended by spearmen. To deal with this target, the town would need longbowmen. First, they needed to build archery ranges in the area regained from the invaders. Once more, friendly villagers arrived to help. زۆرە خەریکی هاوس دروست کردن جا طبعا یاریەکە لمتی هەیە ناتوانانی مەسەلەن هەتا تا هەر بەخوام ئاڵتون نەما وەرن باش بوو ئەم شوێنی ئاڵتونەی ترمان دۆت بۆ ئەوەی عیشی ئەمە فۆڕۆیشنەکە شیتیایە کە چۆن بۆستن و چۆن نەوەستن بەزان چونکە تۆتۆریاڵەکەیەتی جارێکە With several archery ranges in place, the town could add longbowmen to its forces. يعني استراتيجي ضخم يعني توتال وار واش تام بشاني توتال واري وار هامر بس برا انا الرولاني ياري يا ما في شيء تطاوي برني وخريكي دار ليك ابيه كنترول الشفط والسيكا بوي صدق يعني بعدين كنترول الشفط ايه انا شتامبيه انا خو في الجرقان سلك ناقا انا عيبيني شتامبيه وانا في وانا قد اخوان امسا صالح خدان سترونغۆڵ دەکۆنەکەت بەلاوە چۆن بوو من لەوە دەستم کرد بیاری ساجی قەت حەزم لە سترۆنگۆڵ نەبوو نازانم بوو خەڵکی زۆری حەز لەبوو
ئەسا دەستم بەیجی دوو کرد زۆر خۆش بوو لام بەسدا ئەخیرەکەی زۆر قورس بوو یاریەکە لام نازانم هیچ بە نۆرماڵ دیشم کرد حەز دەکەم هەمیش تاقی بکەم وەڵای بیکە پرسیاری استراتیژی تێتر کە استراتیژیەتێک بۆ تۆ ئیشی نەکرد بیگۆڕە دانی کرد تاقی گەڕانێ A strong force of archers could eliminate enemy spearmen at a distance. ئەنجا ئێستا So ئەمە long as they سپێرمانە took the proper position. ئەڵێت ئارچەرەکانە خەرە شوێنێکی باشەوانێ بۆ ئەوەی پێرمانەکان جوان کوشتن پێرمان دوژمنی چییە دوژمنی ئارچەرە بۆیە ئەبێت سەیری بەرامبەرەکەت کەی زانی چی پێ لە دژی ئەو شت دروستکەی بۆ ئێستا ئارچەرە بین وەرن هەمووتان وەرن ئارچەرەکانیش لە بەرزایە دانین بەو شێوازە بە ئاسانیە توان ئاشدایان سووتێن ئیتر ئەمە مەجموعە استراتیژی زۆر بەسیتی وەرن بووی دارێ وەرن چی دێنێت ئەو مایکێت سێتەکەیە نەخێر ئەمە مایکی هینە خۆت مایکە ئارچەرەکانمان با بێنە سەر ئێرە دەخەڵتنیایی بکردم کامێ جاچی نییە دەبێ خەڵخەزی لە فەڕەنسایە لەبەر ئەوەی ئەسپەکانیان زۆر بەخۆدە واللهی چیت پێ بڵێم حەزت لێ منیش داری ساجیە زۆر حەزم لە یونیتی خێرایە حەزەکەم یونیتەکانم زۆر بە خێرایی Poised بڵێن on a cliff top, the longbowmen would be protected from an infantry charge. ئێوە لێرا بن زانین سپێرمانەکان تاڵتەکە بەرین ئاریان کەین وەرن ئێوە خۆتان بە چیە زانن خۆتان بە چیە زانن نا وەرە بە قوربان هەشدایان سووتان باشە گاکەن جا سپێرمەند زۆر باشن لە دژی ئەسپەکانم بۆی ئەسپی چاکیان لێ کوشت ڕێنگیشیان کەم بووە باید من نادە ئەم لاوەکەوانە وەرن کێشەنی The last of the invaders fell to the resurgent homegrown population. ئەنجا کولی ئیمپایرە بە نەوعی یاریەکە مەسەلەن وەزان مەرخۆلەکانە بەیسەکی لە شوێنێکەوە با بۆ شوێنێکی در نۆمادن لێک شوێن نامێنەوە هەدەفێ یاریە چییە یاری استراتیژی هەدەفی هەموو یاریە چییە پایزانفۆڵی کردووە بۆ من کەس نەکردەوە چی ئابە نەڕۆڵێ دانمارکێکی تر دروستکە دانمارکیان ئاکتزەکی بهێ ئەمە لاندمارکێکی دیفاعیە بزانم دەرە ڤیلێجەر وشت نایە یارمەتی چی ئەکەین لێرە سێ ڤیلێجەرم هەبوو وەرن وەرن بۆ ئێرە ئەم لاندمارکەیان وەکو بینایەکی دیفاعی ئیشمان بۆکە بۆیە بێت لە شوێنی پێشەوە دایبنین داوی بازێنێتم خوێنی زۆر لە ڕۆشتووە توانین بیان بینەوە چاگیان کەینەوە و بە ڤیلێجەرەکانم وتن وەرە بۆ ئەو یاکەسی لەکوێوە هاتم وەڵا ئەمەش ڕێگایە تو مەزاگام لێنی دیفاعەکەی چەندێکە خوێنیشی زۆرە چاڵترا بینی هیچ نییە بەدرم نییە یاریتر هەیە لەم زۆرە ئەوە وڵاتێک دروستکەی و بەڕێوەی بەری یاری زۆر زۆرە ئانۆ وایە
ئەم ئەخیرانە شادانێ دەرچووسی یاری زۆرە بەس بەڕێوە بردنە دارانم پێ بەم ناڵی یاریکە خۆشرامە درەجێکە بۆ ئێسوارت بەدڵنی ئەی دەوەڵا هیچیت پێ بڵێم بۆ بەدڵم بێت تێ ناگەم بۆچی بەدڵم بێت هنا فرقی زۆر نیە هەر ڕێگە S23 و ئایتایە و تاو من S20م گرۆ 23 فەرقیەوە نییە ئەنجاوارە ئێستا ئەوە بینی 5000 ئەم شەو ئۆردەرم نییە ئیساحەتم لایف دامە خەزوو با نێرگەرەیەکیش دێنم ئەم تۆ سەیری آخر ناڵێم ئەو کۆرەک سوشتە ئەو مشکلانەی هەیە Where a few lowly refugees had founded a small village, now rose a mighty city. ئەڵێ مەجموعەیە قوڕخۆر لە چیەوە بوون بە چی؟ Would grow an empire. شارێکیان دروست کرد و لەوێ شەوانەیە ئیمپایەرێک. جنرال زیرۆ ئێستاش ئۆنلاینەکەن ئاراڵە. ئێستاش یوتیوبەرێکم لە هەموو ڕۆژێ ڤیدیۆ جەنرال دانێ هەموو ڕۆژێ. Here, hustling. Нам tu jak zastarmisz? Amana Rusagani. ئامێر مۆنگۆلەکانی بەش دیڵسیەکەوەیە هاستینگز ئەمە تاوەرە با دەستکەوت بەوە. At the Battle of Hastings, the death of one man changed the course of history. The Anglo-Saxon king was killed here on the south coast. His army defeated by William of Normandy. Anglo-Saxon rule was over forever. ئارک پێرگە دزین دراگۆن زۆر خۆش. دەریێ دیسکریپشنەیە دیوە یاریە. William was crowned the first Norman king of England. Now he had to secure power across the country. بە زۆرم ڕقڵم کەڵچینانێتی ڕێک چوون لە هینەوە هێنایانێ ئەوە تۆزێک کەڵچینێکی جوانتان بۆ دادایە. Building cathedrals and castles. ئاگام شەوانە میانیان بۆ ستریم کە بەجددی خۆشە پێم خۆشە کە پێدان خۆشە. ئیشەڵڵا لەگەڵ تۆ یاسنەوەی پڵەسم کڕی تا ئێستاش پێم ماوە حەزنەوەی سوارە بیکڕین بەیەکەوانێ. وەڵا ئەگەر ئێسنە و کڕیوە لەو کاتۆم بانێنە گۆڕێ ئەتوانی بیگەی بە سوار خۆشە. William the Conqueror marched north with his army of Normans determined to take back the rebel-held city of York. زامان هەمووشی based on. But in his path stood rebel towns that harbored William's northern enemies. He would take the towns back ئەمانە کولی کینگێک مە کینگڵ ئێمە لە چیا مهمە ئەتاک سپید خێرایی هجوم زیاگات و هەر جونجێ لە تەنیشتیەوە بێ. وەرن چاوەکەم وەرن. ئەنجامیش نەگانی هەر یەکەی شتێکە خۆشە. جام مەڕانە خۆشە ئەم بەڕە لە تەنیش هەست کەسێکەوێ بەهی ئەو. ئێستا مەڕە حالیان شینە برادەرمە ئەی بەمەوانێ بۆ لادێکی خۆم دژمن بێتە لای ئەوێ بەهی ئەوان ئاوەرن جامە چونکە من مشتەکانی بیداتن زۆر تەرکیز ناکەیتە سەر ئەوەی کێبەری بۆ چۆ نازانم چی بەس کە خۆر سەر بێ ئیترێ بیرکەیتەوە لەوەی کە چۆن هجوومەکەیت و چۆن ناگەیت. ئەو ساڵ چاڕێ چی یاریەکەم؟
The Normans captured the town of Middlethorpe, establishing their presence in the north. With reinforcements to his armies soon arriving, William would need more resources to supply them. حاليا كاجتماع بمن ورن أو قرنبو بكجن دانا من أويت شبو دار ليكرنو وانا من خريجي دار ليكرنو شد نبو ورن بو دار ليكرنو واني ألتون شاوكم ألتون بەوێ جار بێنم چونکە هینم پێ نییە گۆشتم پێ نییە بە خەریکی یاگەن خۆیت نۆ داڵتیڵی ڕیمێک بە VR وەڵاهی جەماعەت حەزم لە VR کردووە بەس بەخوا یەک هینی مەزبوطی وایرلێس بێت بۆ دەرەجەیە یەک میڵ دووستەکەین لێرە پێشەنگێکین بە مەزرعە یەڵە کاکە یەڵە خێرا بجوڵن گۆشت بێنن شت بێنن بەرەوام سکاڵتە بگەڕین داین هیچمان دەسەکە ئەو دوو ماڕیتر ئێوە وەرنەوە بۆ ئێرە با بێ مەڕ بۆ چی باشە با بێ ئادەی ئاوەکە شاپەڕێتەوە ئەم برادەرە یان ئۆکێ ناکە بە پادشۆی ئاوەکەمان بۆ دیاری بکە وەرە وازیانە بێن ڕۆ لە ئارچەر ئەوە هێریام هەموو بێ ئیشە لێرەیە کەوتن ئادەی وەرنیەوە ئاسکە نزیکە ئەو بۆ یەکەم جارە بێ ئەمانە بەری چونکە زوو گۆشتیان لێکەنەوانێ وەکو مەزرعەکە خاونێ ئاش هەمووی ئەپگرێدە نابێ بیانکەی هەمووی شت لێکردنەوە خێراکە لەگەڵ ئەوەشە ئۆکێ گەڕێتەوە بۆ یان یەک لەگەڵ ئەوەشە جوندەکانە بەخۆتەکەیت ئەیبینی بانە بینە ئێرانێست دۆش دامە یەکەم جار کە هەڵیانەگریتەوە گۆشتیان کەمە وردە خواردنیان نەیدێ قەڵاوە بن خوری شەڕ گەر و خوڕی باشە لێک زۆر هادیە دەرەجەیەکە دەرەجەیەک ئەحەبرە هجوم کرانەوەڵە ئەژدای سکاڵتەکەیان مەشوتان بڕە لە مەڕ زانی ئێوە وەرن هەڕی چاکمان دۆزی برە هەڕیتر سەیری سەیری ئەبێ پێڵێن مەڕی بەلاش یەکە زوم پێش بێن تاگە
وای ئیڤەنتەکە چەندیمەوە ئەحبەرە Low incontinent. بەرن پێ بکەین Attendez. Avant, compagnon. Ordre, je commande. Avant. بەجووی یەڵێن Je suis votre serveuse. Soyez express, compagnon. بەرن خێرا 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 لێیاندەن لێیاندەن ئەو CSR دەستخۆش بۆ $2 سڵاو لە خۆت بەخوا پیاویت خۆ بە ڕێزیت خۆ ئەزیزیت سەیریکەن پیژن چەند کەمە لە بەروی سکاوتەکەم لەگەڵان نییە ئێگەن ئەمە ئەگەر حەستان لێ بوو بۆ شەوێکی ترە توانین بیکەینەوە نێو بەردان با بچینە بەر ئیڤێن داین ئەم شەو پیشان ئەدرێ دارک سۆڵز ئاخر خۆ دڵدەن ڕنگ دیڵسێکە یە احتیمالە بیکەین کوانێ 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 پێنتە کوانێ پاردەقەیمەوە The heartbeat of the lost ones. I can feel them on my skin. تێگەن بەزازام دیاری کراوە چی و چیمان پیشانێن بەزەوە چی ئۆبسیدیەن ئەرتەیمنت داوە دەبێت چه سپرایزێ بێ بڵێ وەڵڵا ئازیزان ئەو کۆمپانیای ئۆبسیدیەن فۆڵاوت نیو ڤێگاسی دوو پیشانەیە ئەوانە سپرایزن ئەوانە سپرایزن بەخێر بێن ئەم لای بەخێر بێن مردوو مرێ ئەوانە سپرایزن بەس چییە مشکیلەکە ئێستا ئازام ئیڤێنتەکە لە ئەوڵە وتیوانە باسی چیەکەن و چی ناکەن ئەو شتەم زۆر ڕقلەیە بۆ لە ئەوڵە پێماڵێن کاکە گەسەی ساپن خۆش بۆڵا خراپ نەبوو خراپ نەبوو یەگەن ئەمە کویست لایڤ بۆ ناچیت لە ئەو واز لێ بێنە با لایڤەکە تێکەڵاو نەبێت ئێستا سەی لایڤەکانی ئەڵدن ڕێنگەکەم وەڵی خۆش بوو ئەڤاوت پیشانێ ئەڤاوت ئەوە تۆزێ خۆشە زاین چۆنە هیوادارم وەکو هین نەبێت یاریەکیان کرد لە دژی تارفیلد ناوی چی بوو ئاوتەرۆڵس بەخوا شتێکی ئەڵکی زۆر بەشان و باڵی هەڵە ئەڤاودیش لە دژی سکایرم دروست کرا بزانین چۆن نەبێت من ئاوا باشتەکە وروشتیان نییە نابێ بابەت هەوشتانە هەمووی یعنی سوپڕایز یەک سوپڕایز کاکە یەک سوپڕایزمانەوە ڕوو بە سوپڕایز بەر بەزی زۆر خۆشە بێ خۆشێک بە خۆش دڵگەی دوو کەی دەرەچێ مانگی نۆ ئەگەر دوی دووری نەخەنەوە پێشم بە زەق و سەلیقەنی نەشتەکان پیشانەوە گۆرە ئەویش گووا دایرێک توشتی کە هەرەیوت سپایدەرمان و ئەوانە پێشەکی پیانەوت لە خۆتان دوای باسی دەیتی ستارفیل بکەن وەڵی نازە ئاشا ڤیدیۆکۆنەکەی ڕێینبۆمە کرد ئایدە نییە ئایدە نییە باتڵفیڵدی یەک باس لە شتی کۆ بێن مردوو کات نییە سەیری یاری تازە بکەین ئێستا دە بە باتڵفیڵدی یەک ناکەین مردوو مرێ ئەمما سەی چ بوو تیڤی سیریسەکەی بە قورعانیچ مایە زۆر مەشغوڵم زۆر یاری نوێکیایە پێ دەنگەکان بازانین چییە داڕی سوپڕایزێکم یعنی
ڕای تۆ ئایگەین پێشەخایان دوایەخە پێشێخا بەڵامی تر دایم بە چ ئاڕاستێ ڕاستەکو چی بۆ نمونە ناڵێم فڵاوی ڤێگاسی دوو ها شتێ بێ کاک و تا ئێستا معلوماتمان لەسەر نەبێتوە ها چاوەڕێی نەکەی دوو نەوەی سوپەر چۆنە کوات نەوەی سوپەری چی کوا هەیە ڕاستکەمە دۆ کۆمانیاکان خۆیان پێ ناژیرە گەشتێکیان پێ بێکسەر ئاشکرایەکەن ئارەڵە ئارەڵانە پێغەری مەینەر لۆرس ناوەڵار نازانم چیە ئانێر سکرۆڵزی تایە بڕا ناکەم دارکسایدم بیر نەماوە دەیەڕێین بۆ مەکە ڤیدیۆکانەکەی مامە خۆتان خۆشی ڤیدیۆشنەوەی خۆشامێنێتەوە ئایفای ڕەش دەواز بێنێتخوا یەشتی تازایی مشکوانە باشی تازە بێ دەکەین بێشتانە تا ساعت چەند لایڤە بی تا ئیڤەنتەکە تەواو بێت و تا گەورێ مەی چێ دەنیکی وەردێت تەڵی سەریەوە لایڤەکەیە لایڤەکە دەزاسی دەست ئێڤڵی ڤیدیۆم کردووە لایڤەکە سشتام یەکەم جارێ پێم خۆشە پێ خۆشەکە پێ خۆشە پێ خۆشەکە پێ خۆشە داین سوپڕایسی تایە ئەوە ئێستا بە عەرەبی ژەی نووسن دایت چەنە ئەگەڵتان بەرز و پێم بڵێن چوار ستۆدیۆ ئۆبسیدیان نینجا هاوس چوار یاری دەرەجەیەک دێن لۆ ئێکسبۆکسی یەکسەر هەموویمان پێڵێ ئەڤاوت هێڵبلەیت ئەوەی سەرۆ نازانم چییە خۆش ئیندیانا جۆنزە ئەمە ئەیڤۆت Welcome to Obsidian Entertainment. I'm so proud to share with you our upcoming fantasy action RPG, Avowed is an adventure into the heart of the living lands, a frontier at the edge of the known world, where you must put a stop to a mysterious spiritual plague and discover a secret at the heart of the living lands. At Obsidian, we love creating worlds with deep themes, dynamic gameplay, and thoughtful reactivity. And Avowed is no different. We set out to blend the believable and fantastical to give players a world and experience like no other. It's colorful, it's vibrant, it's strange. It's one of the most incredible settings in the world of Eora. There's going to be a lot of great secrets to discover, one of which has a really personal connection to you as the player character, and you're going to have a great time getting to know those secrets and leaving your mark on the world. And when it comes to encounters, our combat brings the best of the moment-to-moment fun that comes with action-oriented gameplay and the depth and breadth of choice that you get with an RPG. Here to talk more about Avowed's combat is Gabriel. Here at Obsidian, our team's overarching goal is to empower you with choice. So we developed a flexible combat system that allows you to quickly swap from spellcasting and sharpshooting to melee combat. We want to give you the freedom to mix and match your loadout to fit the way you want to play from moment to moment, uninterrupted. For all battles, you can combine a variety of weapons, attacks, and abilities for tactical advantages against a wide range of enemy types. It's not just hacking and slashing. You're making real-time decisions about when to use your abilities, powerful melee attacks, blocks, parries, and special attacks. Attacki تایبەت
If you choose to approach combat with a one-handed wand, it feels quick and snappy when dealing damage to enemies at mid-range. Using the Tanglefoot ability, you can stop enemies in their tracks, giving you the opportunity to focus on weaker or tougher combatants in an intentional and controlled manner. It's important to pay attention to the types of enemies you're dealing with. Some units are extremely defensive, some are brutishly difficult, and others you must make sure you prioritize for their healing capabilities will put you in a tough spot. To help with the different encounters you will face, we provide customizable loadouts that can be quickly switched during combat. That means you can play however you want. Equip a sword and shield and charge into battle. Dual-wield pistols and control the encounter mid-range. Or even dual-wield wands to feel like a gunslinging mage. You could use your enchanted wand to freeze enemies, and then use your offhand weapon's power attack to shatter them. We've worked hard to keep you constantly engaged as battles unfold by creating a balance between pressure and manageability during combat. Players will have ample choices for how to build and progress their envoy in the world of the living lands as they get to know the game and the story and explore the many diverse regions. Some quests in Avowed will have you make difficult decisions with profound consequences. Like this side quest you may encounter in Shatterscarp, the third region you'll explore on your journey through the living lands. As you're exploring, you come across the bodies of these fallen soldiers, and as you explore the remains of the battle, it's up to you to determine who, if anyone, is at fault. Just the four of us. Manu, Kiri, Naoki, and me. Training under Captain Ruiki, trying to keep Thirdborn safe. In other words, you're a gang of vigilantes. Not that I'm one to judge. Here. Take everyone's. To know we fought and died for them. Making the right choice isn't always what it seems. We embrace moral nuance and gray areas, trusting players to make tough decisions in complicated situations. As we were sleeping, we were ambushed by those miserable zombies. I was so surprised and I just got separated from everyone else. Look, I can't face those monsters alone, but I have to know if anyone else made it out. Of course he did. Sergeant Asui never has a thought he won't say out loud. So what did he tell you? That Captain Ruiki was sick? That I was paranoid? That I was a dumb baby? Those monsters alone. And loud, but I have to know if anyone else made it out. Of course he did. Sergeant Asui never has a thought he won't say out loud. So what did he tell you? That Captain Ruiki was sick? That I was paranoid? That I was a dumb baby? I heard it all often and loudly. Wait, if you found Sergeant Asui, why is he not here? At the end of the quest, you have a choice. When you confront Private Naoki, if you believe the story he's told you, you can hand over the badges and let him go back home. Right. Real battle isn't something you can prepare for, is it? It's not my fault. No, they should have never have camped in the cave. I'll take the badges. I'm going back to Thirdborn. But if you confront him, if you believe that he fled the site of the battle as an act of cowardice, then he might challenge you to a fight to reclaim his honor. Either way, when you return to town, you'll see the consequences of your actions and the choices you made during this quest. Creating an immersive experience like Avowed is anchored in the world we build. Art director Matt Hansen and the team have worked to create a unique, colorful, and dynamic visual style. From the outset, we knew that we wanted Avowed setting to feel rich, weird, and wonderful. We found inspiration in a wide swath of real-world cultures, helping us create a unique RPG experience. By contrasting the vibrant with the dull, or urban spaces with sickly ones, we can better deliver complex emotional experiences for our players. The Living Lands is a continent of untamed valleys with widely varied biomes, from luxuriant forests to volcanic wastes. And each of those regions itself is a confluence of storied landscapes. All of the regions have a lot of special things associated with them, but I have a deep place in my heart for Shatterscarp. As you're wandering the wastes of Shatterscarp, you might notice off in the distance a vibrant jewel of color. By transitioning from destitute, muted tones of a wasteland of sand and marching in towards a beautiful oasis, there's the opportunity there for life, for adventure, and even a little danger. We hope you've enjoyed this look at Avowed. We're thrilled to share more about the game in the coming months, and we can't wait for you to explore the Living Lands when Avowed launches this fall.
ئەم فۆڵە بەردەستە بەس هەستەکەم ئەگەر 10 ثانیە لە دوای باشترە بۆی بەفارەکەی We're thrilled to share more about the game in the coming months, and we can't wait for you to explore the living lands when Avowed launches یاگی this ناشین fall. تۆزە فۆرتنایتانی ڕاستەکەی تۆزە هینە تۆزە ئەبێ بڵێ ستایلایزد گرافیکەکەی ستایلایزدە گەری دوو مانگی نۆ بەس پێم خۆش بوو پەرپەرسنی هێجارێ نازاین پێم خۆش بوو سەڵ کردو ئاخراسکە مارە زۆر زۆر بەشغوڵم دەشم تا مانگی نۆ قاو بێ ئەک چۆنە بەلاتە وەڵڵاهی زۆر تالبی نیم خۆم با توشتەکەین زۆر بەدڵ نەبوو لایبر بوو هێبترین شت چیرۆکە ڕای نەکێشام ناتوانم یاریەکەم کرەیتۆس زاو ئەمە شەڵ بڵێیتە Hi, I'm Don Matthews, studio head here at Ninja Theory in Cambridge, UK. ئەمانە ئەم دیڤلۆپەرانە هەمیان تووشی نەخۆشی نەفسی بن بەبوونە یاریەکە Hellblade 2, and the team is working hard to bring you an unforgettable journey into Senua's unique world and her battle for survival, where we have once again combined high fidelity and immersive presentation with a shorter, narrative-led experience that focuses on the things that we really care about, and that we hope you care about too. Senua is back with a new quest. She wants to stop the Vikings who raided her village right at their source, in Iceland. But not just her quest has changed. Senua herself has grown since the first Hellblade. She's made peace with her past and is no longer in such fear of her visions and voices. While the Furies are still her constant companions, she encounters new people along the way, some of which will value her unique perspective, and others who will reject it. Became my tribe. In the game, Senua arrives in 10th century Iceland on the trail of the Vikings who have been enslaving the people. In the story, we're trying to be as faithful to history as we can up to a point, establishing a solid framework and then building more surreal elements on top. Senua will face up to giants who have plunged the land into chaos, and which in turn has seen the rise of the Droiga, violent threat that has swept through the settlements. Senua will make new enemies and also new allies who will come to see her unique perspective as a beacon of hope. And she'll discover along with us how this viewpoint can have its advantages. Senua is a Celtic warrior who experiences psychosis, seeing things that other people don't, hearing voices and having unique beliefs about the world around her. To bring Senua's perspective of the world to life in a truthful way, we have once again worked closely with Professor Paul Fletcher at the University of Cambridge, as well as people with lived experience of psychosis. What does that mean? It's terrifying. Players will find themselves traversing beautiful and hostile environments, seeking answers from patterns and signs that Senua sees in her own unique way, and battling through encounters with enemies that will push Senua to her limits. On Saga, we've taken everything to the next level. With a new motion capture space, a bigger stage team, a stunt crew and a new cast. We spent a lot of time planning the motion capture shoots, thinking of what events would be good to bring into this fight. Like, how can we make this fight feel different from the previous fight? We have all new combat for the sequel. One of our key goals was the ability to actually tell a story throughout it. It does feel very different from the first game, but it's very brutal and you're very invested in it.
Senua isn't a superhero. She's fighting for survival, and we want the player to feel her struggle in every step of her journey. We want the player to always feel like they just scraped through, just survived it. ئەم کشە زۆر وەزعی خراپە ئەوەزانم باکینەکان هاتوونەتە سەر لادەکەیان و مێردەکەیان سەر بڕیوە بە بەنەوەیەکی زۆر پیسکوشکیانە تووشی ئەم شتە بووە تووشی نەخۆشی نەفسی بووە شدێتە بەرچاوی گوێی لە شت ئەبێ ئیتر ئەو نەخۆشی هەیە لە دنیا ئەڵکانێکە شتێکە بینن لەدە بەرچاویان یان گوێیان لە بەنگە دایم لە مێشکانە یعنی زۆر بەجددی زۆر بە جوانی شتەکان دروست کردووەتەوانێ بەس وەکو یاریکردن نازانم جەماعەتی چاتەدا چەند چاوەڕێم یاریە کەسیتیایە لە چادا بڵێ بەشیەکەمی زیاد لە حەڵ خۆش بوو and you see a scene or you see a small section of the game and you're like, yeah, that works, that's amazing. Senua experiences reality differently, and a part of this manifests in the voices she hears. She will collapse. She will collapse. These voices come to life through binaural audio, which provides a good representation of this type of auditory hallucinations. As we focus in immersion, binaural audio is perfect for this because through headphones you surround yourself in a three-dimensional space. In the first game, we only applied to the voices that Senua listens in her head. In this game, through spatial audio technology and some extra little things within the game, there is music that is binaural. Every single sound has the potential to be binaural, so everything is spatialized around you and it's a very beautiful experience. Music is a strange language in the sense that it speaks to our emotions fast and deep. It's not only about quality, it's about personality. So when you listen to Hellblade, هذا حتى برا الشدة دبرتاي باشا قاقي يجي بينا بلد جاي لقى طاقدو أي مش بيبلد أكو حتى برا الشدة دبرتاي. with Hylum, which for me is a personal privilege because I really admire them. يعني جهاز بالله بالله عويت أوي هيرو يعني جهاز. We feel their craft, their depth, their meaning in the music. It really connects with our game and elevates it to something really special. We are also working with a heavy metal singer, throat singers, and our very own Furies. They sing so beautiful, and we add that binaural touch of music. So this all creates a very immersive and a very special and unique experience. Our mission here at Ninja Theory is to craft life-changing art with game-changing tech. And that's our aim in Senua's Saga. Not only see where Senua goes next, but to deliver something really meaningful for our players. My hope is that they will really connect to Senua as a character, and even if they can't really relate to what she's going through, maybe they know someone that relates to that character and they can then understand that person better. کەسێ ئەم نەخۆشی هەبوو لە ڕێکردنی ئەم یارییانە باشتر لەو کەسەتەیەگەی گەشی ئەم یاریانە ئەوەیە تەرکیز دەخرێتە سەر ئەوەی کە یاریەکەت پێ نەدرێت لە شێوازی یاریە شتێکی ترت پێ بدرێت بۆ نمونە تێگەشتن لەو زۆرە نەخۆشی بەس کە ئەڵەی یاری Our hope is to not only create a game that is great to play, but to craft an experience that leaves you thinking and feeling. From our combat gameplay through to our action set pieces, from our cinematic scenes to our puzzle solving, everything is crafted in service of Senua's journey. A journey that you can embark on May 21st. Istujaki 5. Oksayt się brano. To ci skoro nikt się to no. A surprise again, bu. A surprise again.
Greetings, Xbox players. My name بخير بأن تبلا سرطان بم. Producer for the Mana series here at Square Enix. برودوسري أمياريا جان شيلي جايبين. Mana の情報を Xbox ユーザーの皆さんにいち早くお伝えできる機会をいただき大変光栄です。コンソールゲームとしては約17年ぶりとなる聖剣伝説シリーズの完全新作。聖剣伝説シリーズは1991年にファイナルファンタジータイトルとして誕生して以降、マナと聖剣をめぐって描かれる愛をテーマに個性豊かなキャラクターたち、心に響く楽曲の数々、武器の特性を生かして戦うアクション RPG としてこれまでに17作発売され長らく愛されてきました。本作は30年以上の歴史あるシリーズの最新作となるため、これまで培われてきた聖剣伝説としての世界をしっかり感じられるものを目指して鋭意制作中です。フィールドでは自然や精霊とのつながりを感じられる色彩豊かな聖剣伝説の世界を体験してもらえると思います。シリーズおなじみのモンスターたちも本作に登場しています。今回これらのおなじみのモンスターたちを作り出した聖剣伝説の生みの親である石井浩一さんとともに聖剣伝説ビジョンズ・オブ・マナの内容を紹介していきたいと思います。 Hello, I am Koichi Ishii from Grabs. I am so happy to introduce the newest game in the Mana series to Xbox players. 初期の頃からシリーズ作品に登場しているモンスターたちは私が考案したものですが、中には小学生の頃すでにイメージができていたものもあります。今作では初めはドット絵からスタートしたモンスターたちをどのような形で最新化して聖剣伝説を落とし込むか、デザインの方向性からモデルの完成イメージまでを監修する立場でプロジェクトに参加しました。聖剣伝説を作っていた頃から自分の頭の中ではモンスターたちが立体的に生き生きと動いて、これまで自分が携わった作品ではそれらをどうやって当時の技術で表現できるかにこだわって作ってきました。最新作では聖剣伝説のモンスターたちのただ可愛いだけではなく恐ろしさの部分もしっかりと表現できているので、バトル中はモンスターたちの表情にも注目してください。これまで聖剣伝説シリーズには空を旅する海を渡る手助けをしてくれる頼もしい仲間たちがいましたが、今作には広大なフィールド探検に欠かせない新たな仲間が登場します。陸上を猛スピードで駆け回るピックルも石井さんが新たに考案してくださっています。新たな仲間を考えるにあたっては、今作のマスコットキャラクターになるくらい可愛い動物にしたいという漠然とした思いがありました。その上でヨークシャテリアの毛並み、見た目はアルマジルに Hello brother, Xbox Director. بالي 具体的なイメージが浮かんで、それぞれの特徴を取り入れながらラフデザインを書き起こしました。デザイナーにもアイデアを出してもらいながら、足の長さや丸まった時のイメージなどゲームの中で見え方を考えながら調整を重ねていき、ピックルは誕生しました。もう一つの挑戦は楽曲面です。過去さまざまなコンポーザーが携わられた楽曲の雰囲気が感じられつつも、最新作として素晴らしい新たな楽曲が生まれました。BGM 聖剣伝説シリーズらしさを感じてもらえると思います。過去シリーズの楽曲を手掛けたクリエイターたちが全100曲という大ボリュームの制作に挑んでくれました。新たな試みとしてフィールドの探索からバトルまでをシームレスに体験できるよう、今作ではインタラクティブミュージックを導入しており、冒険の没入感を高めてくれます。探索中の BGM がバトルに入った瞬間、アレンジが切り替わる様を実際に聞いてみましょう。بالضبط. بيران شوتو يعني كانت البيران شوتو. احتر كيش نبو باسيه باسيه وشتانقي.
今作はアクション RPG 聖剣伝説のアクション部分が強化されています。空中でのアクションがバトルの鍵となっており、武器での攻撃だけでなく魔法での攻撃も可能になっています。そして本作ならではの特徴として聖剣伝説シリーズではおなじみの精霊たちがいますが、その力を宿した武器を使うとバトルを手助けしてくれるようになります。精霊によっては様々な特性の違いがありますので、その効果とともに聖剣伝説の世界らしい不思議な力を爽快なバトルを楽しんでいただけます。جاكوا پیشانی با オリジナルモンスターや ویدیو نقل واسه کم کرد با نقشه ساعت تا گرانترین پیروگی باشه بزاین ایکی 聖剣伝説らしさを感じてもらえる作品になるよう小山田君を中心にチームのみんなが頑張って作ってくれていますので、ぜひ発売日を楽しみにしていてください。楽しみにしています。بخو یک جا بکارم اینا باوکه بازگه با کم فرۆشتە بە لۆکیزدا کەمەکە زەرەرەکەم ئەڤادم پێچۆم بخوا ئەدرۆتان لەگەڵانەکەم باش دیار نییە بە هەمان شێوەی ئاوتەر وەڵس باش دیار نییە بخۆ بەس لەبەرە هی ئۆبسیدیانە گەورە کرێ یاریە بزانین وا بێت ئۆبسیدیانی تیا لە ساس ئێپشادیشی یا ڕۆشتیشون بەردوومرێ ئۆکساید ئەمە چی ئەمە هەر نەمدیوە Hello, and welcome to Oxide Games. We founded the studio in 2013 with our decades of personal experience building some of the most beloved strategy games of all time, like Civilization V. We came together to create something new and innovative in a genre we all love. Our History Untold is the game we've dreamt of making. Our is an homage to historical gamers, strategy gamers, Civilization on. It features all the depth and gameplay fans of this genre love, where you'll explore the world, expand your nation, govern your people, and engage with your rivals and Civilization but it isn't just more of the same. With Ara, we want to challenge some of the preconceived notions about the genre, push it forward in a modern, empowering, and truly compelling and approachable way. For example, we have over 100 instruments on display in the office, which are all things that we purchased in order to add to the soundtrack and كم من حزم يامبو ستيل ديفيجن يعني بداخل منوفوري دو نازم كمل هاتن يعني بهوا بين زو خوش بس خوش نبون اي توتال وار نكرت با كامل يعني شي كامل توتال وار هامر يقدو سير لا وار هامر نكردو هو هسه كم زور ونا بمتيا بخلكي من نار داري على بقول رقم قولي بلاقي The historical grand strategy game that presents a living world where you can rule how you want to rule and chart your own path to becoming the most prestigious nation on the planet. We knew we needed deep systems with outcomes that encourage exploration and give players the power to experiment and make meaningful strategic choices while still having agency over their playstyle. We also wanted to explore more in different لايف ديو اكسبيديشن حالي هناك او دس يعني هنا ما تدواري بوي بفرنا قاعد شاغم and not just ours. And finally, we knew that for players to feel the impact of their decisions, they would need to see their choices reflected in the game world itself, not just through numbers on the menu. One of the first differences you'll see when you dive into Ara is what we call the living world. It's a procedurally generated alternate Earth, bursting with life, an intuitive, authentic, and immersive space, a blank canvas for players to society their dreams. The living world isn't just a map. It reflects the choices players make over the course of the game. They can see everything from the settling of the wilderness to cultural influence on architecture over time to the thousands of citizens living their lives and reacting to the changes. Leading their people as they thrive and grow. Core to the vision of Ara is our philosophy of rule how you want to rule. And no feature better exemplifies this than the prestige system.
خۆش To win a game of Ara, هیچ players will تاوقعێکی compete باشم with بۆ their ئیندیانا lives to جۆنز build the نییە most هیچ influential, impressive, and important nation the world has ever known. This is بەزای the چۆن دەبێت prestige, the player's score الله that proves خۆش their ئیندیانا worth as a جۆنز leader. بەس بە یاری نەمکرد The نازانم prestige فیلمەکانی system gives خۆشن players the chance to decide what kind of leader they want to be. Do they want to pursue great works of arts and culture? Military might. Scientific advancement. The choice is theirs. In Ara, there are no set victory conditions. Players get to decide what is most important to them and focus and prioritize on those goals while still being able to win the game. I like to build triumphs. Incredible monuments and architectural achievements from throughout human history. Like the Great Pyramid of Giza. Hard to build. ئەمە شتێکەکەی چاوەڕێکی بزای بەرامبەرەکە چێگە ئەوەتر چێگەن ئارتێس وەستانی تیان نییە ئەیجۆ بارگێسە ئەماکرۆ Another ئارتێسە aspect of Ara that I'm personally excited about is our crafting system. The crafting system offers a unique challenge to the player that they generally won't see often in the 4X genre. Succeeding at balancing, gathering the right things, turning them into the tools that you need, and then finally getting to the outcome or reward, like an important improvement or triumph, just changes the challenge that exists in Ara compared to other 4X games. Crafting plays ئەنجام مەجموعەیە یاری هەم پێڵێن 4X with players honing and combining Expand, the natural conquer. resources they harvest into all manner of goods لەگەڵ and دوو شتی coins. ترە Those are the foundations ئەوە of ژۆنرایەکی everything, زۆر گەورەی from استراتیژیە international trade to improving their cities and citizens' زۆر lives, بەناوبانگە and even manufacturing the weapons ئەوە جێشێکە لەو necessary to draft فۆرەکسانە کە military یەکەنجار units. خۆ The دروستەکەی دوای crafting ئەوە system in بڵاوی Ara تۆ دوای encourages ئەوە thoughtful advanced دەست planning. It بەسەراگری rewards players who can see the strategic outcome of all their collective decisions and not just the individual ones. I'm proud of the work that's gone into our simultaneous turn system. ئەبێ ئاگا لە Many ئیکۆنۆمیەکە strategy games have بێت players alternate خوا taking بخاوێنی turns and شوێنەکەت reacting to their opponent's moves. In Ara, ئاو all players' حازرە actions خواردن result at the same حازرە time. کورەکارە This بە ئەبێ rewards ئاگا players' لە ability دارو to بەردت navigate uncertainty, to predict and strategically plan for a variety of ئەها scenarios مەسەلەن in چ the moment. شتێکەکەی بە This system makes Ara شوێنەکەی just بەچی feel چ more خزمەت real. گوزاریەک In a تا typical بازێک پێی strategy خۆشە game, بازێک پێی once your turn is ناخۆشە بێ finished, دوای you هەبووی have to بکەیت wait for a long time. With simultaneous turns, generally آخر speaking, فرمون those ببن times بە are حکومەت low. ها You ڕێگەی get to ببن keep playing حکومەت the game and stay engaged rather than having those periods of downtime where you're not doing anything. It's not easy sifting through all of history and picking what to include. For Ara, we wanted to offer a fresh perspective, so we looked at cultures and societies throughout the millennia with the broadest lens possible. Where this approach really shines is in our leaders. Leaders are so often seen as military personnel or leaders come in so many different forms. They're thought leaders, scientific and cultural prodigies, and many more. Each leader in Ara has a number of special abilities determined by their personality traits, as well as a powerful and unique leader trait, informed by their contributions to world history. With a diverse global roster, we know players will find leaders that they will want to play. And even a few that may surprise them with how fun it is when those leaders are handed the reins of power. توقعیشتی زۆر لە کەس مەگەر لە هیچ شوێنەمەگەر هیچ کۆمپانیاگە قەت تووشی خێبەتە من نابێت. way to really understand what you're making. It gives us that priceless perspective from the people we're making Ara for, you. Building the game alongside real players has given us that critical player feedback. In the end, we believe this makes for a deeper connection between the players and the game. One of my favorites is when we first introduced the concept of to the game. It turns out, in our first iteration, disruptive. We knew we should probably make a change when one of our insiders made a forum post that was just Cougars, 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 I hate cougars! Someone get these feline demons away from me. I'm happy to report, based on more recent feedback, that I think we ended up in a good place with the overall threat level of mountain lions to a player's citizenry. It's been years of hard work to bring you a strategy experience like no other. And we're so excited that we can finally see the finish line. We can't wait for players to get their hands on the game later this year. But the launch of Ara is only the beginning. We're going to maintain our insider program after the release date and continue to listen to players and support the game into the future. فاکتێکی سێری پێ بڵێم ڕاستیەکی سید باشترین یاخۆ خۆشترین یاری بۆکسێن ئەزانی لەسەر کام کۆنسۆڵە هەیە یاخود بڵێن لەسەر کام کۆنسۆڵە کامە پلەی سێ تا ئێستا یاریەک نەکراوە لەو یاری لەسەر بۆکسن لەکرد پلەی سێ کراوە هین فایت نایتی راوندی 3 و 4 هەردووکیان یەک لە یەک خۆشتر پاشان لەوەش سێرتر باشترین یاری UFC
یاری لەسەر کۆنسۆڵی پلەیستیشن 3 یعنی تا ئێستا UFC تازە هاتووە بەس لەوەیان بەخۆتر نەبوو چون گوگڵی کەم بزانەوەیان لەبەرەوە هەڵ نەخڵەتێن. ئەمەش ئیندیانا جۆنز بزانین چیمان بشن ماشین گیمز دەبا بە وەڵفستاینێکتان دروست کردەیە تەقلی سەرتان بۆ چۆن بێتاقەت نامە و کۆمپانیای وەڵفستاینیە یەکێک لە خۆشترین یاریەکانم وەڵفستاینە لەکەیە چاوەڕێی یاریەکی بۆکسێنی تازەم پلەیستیشن. When Todd Howard first told us about his vision for the game, we knew we would be a very good fit to help bring it to life. يعني 2006 من چاوەڕێیەکی یاریەکی معقولی بۆکسێن تا ئێستا نهاتووە لە 2006 تۆ بۆ خۆت چاوەڕێکی زەرمە وەساکە وەڵفستاین با بۆسێ. What kind of arc he was going to have. And as the years Dama went on, I thought Todd who would be directed like, the Yari best studio in the Aman world develop to make this, and it was my friends at Machine Games. I can remember pitching Lucasfilm on the game and being, a little bit nervous because, look, it's, Indiana Jones, and their response was just overwhelmingly positive, and just that excitement has bled through the whole project, and they have just been so trusting and supportive of everything that we want to do with the game. It's been a long time. I've been a fan of this my whole life, and I couldn't be more excited to show you what the team here has been up to. Let's take our first look at the new Indiana Jones game. زۆر حەزەکەم پیشانتان بم ئەو بۆی دەرکردین پیشانمان بە. Missing Dr. Jones. While you were playing your pointless game, I was playing you. کە تۆ یاری قۆڕەی خۆت ئەگەر من یاریم بە تۆ ئەگەر. Maybe you should have built yourself a life of meaning instead of ending up here. یارێکی باشترە بۆ خۆ دروستکردە نەوەک ئاوا لێرە لەبیر ئەەکەیت و ئەمریکا. Myths. Pierce Pearson'a. Just different ways to interpret the past. Thousands of years of humanity's thoughts and beliefs. أنا هذا صار بيرنوو. يجري إنسانية لم شنانه كوتون بو أوي بيان دوزيتو. You can't just run away from your problems, Indiana. Watch me. Mankind has built sites of great spiritual significance. If you were to draw a line through these ancient sites around the globe, you get a perfectly aligned circle. Run-ins with these guys before. Trust me, it ain't a walk in the park. Okay then, let's see if you can keep up. What do you mean if I can keep up? Patron of the fallen angels. Protector of the Churkulimani, the Great Circle. You have any idea how old that was? Indiana Jones is such an iconic character, and he means so much to so many people. Everyone here at the studio has their own stories and memories.
Most of us grew up with his adventures and have been fans of the movies for years. Indiana Jones زۆر خۆشە He's a وەکو فیلم brilliant archaeologist. He's a charismatic everyman. ئەوەکەی He's بەس passionate ئایا and وەکو یاری And for us, تەسوورەکەم خۆش he's بێت synonymous یعنی with adventure. فیلمەکەی هەر وەکو Now we have the یاریە زۆر opportunity to سەیرە tell a new Indiana Jones story for a modern gaming جۆرە audience. بەفعلی Our بیکەی game is all about putting you in الله Indy's يخوار shoes, letting you see and feel what he sees and feels. For us at Machine Games, we do that best through first والله جماعة هیچ هم شان نه چی دام بقولم perspective to bring you into the rich, exciting and interactive world we've built. We believe that being up close and دانية personal to the بري كان لبازل وستيلث كابن حزم ده هيك يعني feel like your own. وشار Whether نوهي it's cracking your whip, solving puzzles in ancient temples, أما تو بقناة سكوي داخلي سكواد فيو all of these moments are much همو more ياري كان intense in first person. But we still want you to have those moments. Seeing his iconic silhouette with a hat, whip, and so for things like cutscenes and environmental traversal, we pull the camera back for a third-person view. هذا بعض أكشن هيكين بالثيرد بيرسون. Indiana Jones and the Great Circle is set between Raiders of the Lost Ark and the Last Crusade. When our game begins, Indiana is working at Marshall College. He wakes up in the middle of the night to the sounds of a break-in and rushes to confront the thief in the college museum. The mysterious giant of a man makes off with what seems to be a historically insignificant artifact, sparking Indiana's curiosity. Who the hell are you? Following the trail, Indiana heads to the Vatican, hoping to learn why فاني this إنديانا particular جونز relic was جارك stolen. زو معقول He discovers بكشة. that things aren't what they appear. He starts pulling at the strings of a mystery, and it all unravels until he has no choice but to see it through to the end, whatever the end may be. هذا في صدقية والله غير FPS ولا بعض شون هيكم بالثيرد بيرسون يعني كشارة تقي زوركم كشارة تقي زوركم جاب وإيكن بFPS. We always talk about how clever Indiana Jones is. That had to be one of our guiding principles when we were thinking about the type of game we were making. It wouldn't be indie if he wasn't using his wits to get through the situation. شيلك أزاين شون السناتواني هيجوا authentic Indiana Jones experience. أبي عليك أزاين شون كراو شون. First. بوي ناتواني ميشغله. زين puzzle كان معقولين. obstacles that will be more easily overcome with the revolver or a gun taken وشار from نوشتي disarmed زورت guard. يا. I think most of the time you'll have more fun and, to be honest, a more genuine indie experience by finding more clever ways to solve a problem. We always Grafiki want to be شي offering ويران more ويران. solutions, whether it's trying a different path through the environment, Lady lighting وشد ما كان. observing enemy كاركتركان controls and جرافيكيان using them to زوري your چه لقال advantage, انيميشنكاني زوري چن. or using the tools أو at أبين your بس disposal. lighting تكسر جاء. It's an amazing global adventure with action propelling you through your journey. We have these really diverse environments for you to explore. Indy's journey will take him to the forgotten temples of Sukhothai, the pyramids of Egypt, the snow-peaked Himalayas, and beyond. We look carefully at each location and the time period the game is set in, and we're trying to make it as authentic and accurate as possible. We love creating rich, vibrant worlds, and in this game, we Gabriel also Morraga had the goal of making it feel like a true cinematic Indiana Jones adventure. One of the biggest ways to do that is with the music. John Williams is the أوي original بطاطي composer بيجين for the Indie بإنديانا films, جونز and موسيقى we're really زومبي. lucky to have found Gordy Hub, عن موسيقى لها composer ويا who's been رجع able to زومبي capture مثلا Williams' هم فيلم essence هذا. with his score for The Great Circle. We also take a very movie-like approach to things like أخي cinematics. نبينا تصعدت Very لنجازي. physical with our production style. We use a lot of stunt actors. Things like this help us bridge the gap between making a game and making a movie. And of course, our characters do a lot to help bring the world to life as well. Next to Indy, Gina is our other main protagonist. Where Indy is pursuing answers just for the sake of curiosity, Gina has a personal stake in getting to the bottom of the core mystery. احتمال ياري بجينا Gina شكل is إن شاء الله an شيء قال لك كاركتر investigative سارة reporter who قاين. has a lot riding on this adventure. She's been tracking a lead for some time, and now she's found an ally in this determined American professor. Their paths are intertwined, and they'll need each other in order to get to the bottom بس of فيهم this سير mystery. زور باسي FPS و third person نقاقن يعني مشكلتان بس أول لقال يا. What do you mean a fight?
مشكلتان بس أوي لقل يا and think we might have found our favorite one yet in Emmerich Voss. He's this intensely psychological man. He's obsessed with the human mind and manipulating it. He's highly intelligent and the perfect boy for Indy. They're both brilliant people compelled by their passions and obsessions, but driven down wildly different roads. He creeps up on you and gets under your skin like he gets under in the skin. It's captivating. Dead and forgotten in the sense of everything. One of our models for Indiana Jones and the Great Circle is adventure first. But in every Indie adventure, there are always those moments where he finds himself in the action. That's been one of those balancing acts for us, and we've ended up with this sort of hybrid experience that mixes melee combat, stealth, and gunplay. How you approach any given situation is up to you. You may choose to sneak around an enemy patrol, or maybe you'll just pick up a shovel and whack them on the back of their head. And when you can't use your wits, you got Indy's most iconic tool. Just like you see in the movies, one of our goals has been to make the whip as fun and multi-purposed as possible. We want it integrated into every aspect of the game. You can use it as a traversal tool to make your way around the environment. You can use it as a distraction. And yes, you can use it in combat. Everything you'd expect from Indy's whip, and hopefully a little bit more. أي بزور باش شيء بالضبط يعني نازل شو discovery is so important. Obviously, there are a handful of puzzles on the main path, but a lot of puzzles are optional and are just there for the players who want to experience them. Epic traps, small secrets, and hidden puzzles that blend right in with their surroundings. We have this world of mystery where anything the more you'll discover. I want to thank you all for joining us for our big reveal of Indiana Jones and the Great Circle. Machine Games is known for creating these roller coaster experiences with huge set pieces, surprising twists and immersive narratives. It's exciting for us that we have been able to stay so true to the Indiana Jones franchise and create such an authentic experience while still being able to showcase what makes us us. We are making a game for everyone, whether you are very familiar with the franchise or not. Because at the heart of Indiana Jones is an incredible adventure that I think everyone wants to be part of. I'm also very excited to announce that Indiana Jones and the Great Circle will be coming later this year, and we cannot wait to share more soon. عيبة نابة بو بلاي ستيشن نو بو بلاي ستيشن جولتني خافت من لما اويك ماشين جيمسي wolfensteinian مشغول كردو بانديانا جونزو اوتوماتيكيا اوام ليكا كرقم لانديانا جونز بدس خوني وكمان بوك يوكو ستارفيلد فاقري Take one. Is it animals, children, and game developers? Our mission here at Ninja Theory is to craft game-changing art with game-changing tech. Direct Xbox Direct. Core to the vision of ARA is our philosophy of rule how you want to rule. Stay happy. Like event na kan no surprise but kaka what an event man here cheat am shining حقا experience like Avowed is anchored in the world. Like surprise man welcome to Hawalla. Naked. You aren't just playing as indie, you are indie. تعامل بدل طامبو يلا ايوه اقسم بوكان 今作はアクション RPG 聖剣伝説 بدل طامبو が強化されています
ئێکسبۆکس لە هەیلۆ گێرزۆڤار و ستەیت ئۆف دیکەی و شتێوانە هاتۆتە سەر چی؟ چیوە بۆ شوێ لە ئەرما بۆ ئەمە لە چیەوە بۆ چی؟ ئای وەکەی شۆ گوستافیل لەگەشتەوە سەعات وام بکە بابە ستارفیل قسەی زۆر تایە بەگەڵی لایڤنە چەند یێنێ دەدە وانێت داکانتان وا داکانتان چەند لەدە چەند لەدە یاڵڵا چەند لەدە شەش نۆ دا لەو نەگەم ڕۆ لە کاتمان کوشتی بۆم شتە هیچە ناناسایە کاکە ڕێدوور دەستخۆش بۆ 5 پاوەنیۆرەوە بەخوا پیاوی ئەوە بۆ واکەن ئێوە ئەوە بۆ واکەن بەخوا پیاوی دەستخۆش چاواکەم 2 9 1 6 7 9 1 2 6 7 9 10 1 6 7 9 2 10 5 24 لەدوکەی سێکەیەت خۆ ئەزانێ چاوەنوارڕیم زانین کەیدێ ی ڕۆسفر پۆین 1 وەڵایی جەماعەت من ئەم ئیڤێنتە نە لە دەیەمێ دەم بۆ دە لەدە ئەیکەین بەنۆ ئەیکەین بەنۆ لەدا چونکە ئەوەی وتی پیشانیە یعنی کوانێ هەڵبڵەیدی هێنا گەیم پلی پیشان ناویت کەڵسینی پیشان ناوی خۆ تۆقع عشتی شتێ کردو کەیفی خۆتە ئۆکسایت هاو گەیم پلی پیشان ناوی یارێکی پیشان ناوی تۆقع عشتی کردو کەیفی خۆتە ئەی ڤۆت هاتوو گەیم پلی پیشان ناوی کەڵسینی پیشان ناوی ئیندیانە جۆنز یارێکی پیشان ناوی سوپرایزەکەیان قۆڕ و بەس لە هەمان کاتیشا یاریەکی مەزبوط بوو یاری بوو یاری دە بەخوا بەزدیمە سارکازمشت نییە هەر بەزدی بە ئاخر ئەو شتانەی کەوتیان ئەوەیە پیشانەی بەتەبای چی بوو یعنی تێناگەم من لەوانێ بەدڵم نەبێت تۆ لەوانێ بەدڵن نەبێت بەس خۆ کابران نەیوتۆ وەرە کاگشتی ترێ پیشانێ خۆیان سوپرایزێکی تیا بوو ئەوەی یاری هینەکە بوو ئەها لە بیرێچەوە سەیری کردووە لە بیرێچەوە ئەمە یارەکە هیچ بە بەلاتەوانێ بۆیە بەڕاستی ئیڤێنتەکە ئەوە بوو کە یانویست بکەین ئەگەن و ئەوانە بە چاوەڕێگەین بیژن ئەومان ئەوەت وی زۆر گوێمێنێ دەما عادەتان بینی ناوانێ ببورن ماوەیەکە زۆر بی ئەکتیڤ و ئەوانەین زۆر زۆر مەژوخۆڵ پێشم خۆش بوو کردووە خرا بەشکم تاوکاتە ساڵ بین دووبارە سوپاسانەکەین بۆوانی دۆنێتیان کرد بۆوانی سەیریان کرد هیوادارم لایڤەکەتان بەدڵ بوو بێت بەڵێ کرێتۆس هاتووە سەر ئێکسبۆکس ئەوانی بڕوان ناکەم چون لە ئێکسبۆکسا یوتیوب کەناوانێ بنووسن کرێتۆس ئەتوان لە یوتیوب سەیری کەن مهم ئەوەی هاتووە سەر ئێکسبۆکسەکە ئەدە بە حەقم چییە برا بە حەقم چییە خدا حافیز تانبینی ناوانێ زۆر سپاستان نەگەین کاتێکی خۆش سپاسێکی تایبەتیش بۆ ئەوانەی کە کەمپیوتەر لە کورکاستە بن کورە ئێوە زۆر پیاوە دوای ئەو هەموو هەر سەپۆرتی کورکاستەکەن کورە ئێوە ئەزاری چین بەم گۆرانی حەقی ئەوەی ئەوە پیاوانە گۆرانی بۆ ئێوە